Hello guys, this is Marlene, aka Marluna. You can search like that on my Instagram, Marluna Makeup. And today we used this palette to create this beautiful look. If you want to know how to recreate this, please keep on watching, okay? Bye. Here it comes. Bye. Hola, hola. Bueno, pues vamos a empezar con esos parchecitos de Boxycharm. We're gonna start with this Boxycharm things. Eye patches. Ew. It's for slimy. So these are the Baggage Claim gold eye masks, which are for under the eyes. And they came on my Boxycharm as I showed you. So I'm just gonna leave these on while I do my eyes first, and then we're gonna continue on the face. Los voy a dejar mientras vamos a hacer los ojos, estos parchecitos que supuestamente es para las bolsitas de abajo del ojo, a ver si funcionan, que esperemos que sí funcionen. Mientras me maquillo los ojos, I'm gonna use my PLouise Base. Voy a usar mi PLouise para la base de mis ojos y una brochita sintética para que la aplicación, como es crema, sea mucho mejor. Ay, mi espejo es un corazón. Ay, se va a poner súper lindo. Now that I have my base, and I'm not going to set my base, I'm just going to leave it as is for more pigment payoff. I'm going to go, we're using the Zodiac Palette by Kathleen Lights and Colourpop. Vamos a usar esta paleta por Kathleen Lights y Colourpop. And I'm going to go into the Aries. Voy a ir con este que se llama, que este es Aries, en la paleta. Si ven, ¿verdad? Lo pongo en todo la cuenca del ojo y arribita. What I do is I pack the color first and then just blend it out. ¿Ya ven qué preciosura de naranja? Y tiene como que tiene como que destellitos, es eso, destellitos de color oro divinos. Quiero que sepan que esto nunca lo hago, o sea, nunca me pongo los ojos, nunca me pinto los ojos primero y después la base. A ver cómo nos va. I never do this. I never go into my base. I never do my eyes before my base. I don't know, I just like to see the whole thing done and then go into the eyes and power up the eyes. Okay, now with a smaller brush, with a fluffy smaller brush, it's a kind of pointy. I'm going to go into Sagittarius. Voy a ir a Sagitario, que es un morado mate, super lindo. It's a purple matte, and I'm just gonna go in lower than the crease. Well, at the crease and then a little bit lower, like right there. See how that kind of like intensified the crease, which gave it a little more depth because it's a darker tone. I'm gonna go in with a smaller brush, very small brush. Voy con esta brochita que es pequeñísima. Voy a ir aquí a Virgo. I'm going on to the Virgo, que es un café como que un poquito no tan cálido, es más frío el tono. Y solamente hago como una linita aquí, como si estuviéramos marcando la línea de un delineador, pero lo estamos haciendo con la sombra. O sea, se fija cómo queda marcado, pero no queda así que digas hiper intenso, como si tuvieras una línea de un delineador o de gel o de plumón o así. With my finger, con mi dedito voy a ir a Leo. I'm going to the Leo, which is a more gold orange tone than Aries is more orange, and then Leo it's more gold. And I'm just going to apply it right where we have our blank space. And don't worry about the brown line that we did with Virgo because we're going to go over it
when we finish this. Just gonna get a brush, blend the edges out. I'm going back in with that same brush onto Sagittarius, and I'm just going back into that crease. So what I did was going back and forth between the Aries and the Sagittarius in order to kind of like repigment those areas that I already put the eyeshadow at, and then, like I said, going back into the Virgo, define that line again. Vamos a ir otra vez aquí al color Virgo y definimos la rayita que ya habíamos puesto anteriormente. Ya que está más definido, si ven cómo está el café, el doradito, el morado y el naranja, y que todo está bien difuminado, agarro un pincel, una brocha, pincel super chiquita. With this tiny brush, I'm gonna go into the Gemini, which is my sign, and I'm going to put that on my inner corner. Oh my god, it's like the same gold color. Can you see? It's so cool. Things are flying around. I'm gonna use the usar Cáncer para darle luz aquí abajito de la ceja. ¿Ya vieron cómo le da un tono así entre rosita y platinado súper lindo? Okay, I'm gonna do my brows and I'll be right back. Okay, I'm back. Eyebrows are done. I'm gonna take these off. Ya me quité esos, ya me hice mis cejitas. And now I'm gonna go into my face. I'm gonna use Dr. Brandt Luminizer Primer Base Lumière. Me lo voy a poner este primer, me lo voy a poner toda la cara. Next, I'm gonna go in with Nars Radiant Longwear Foundation, Natural Radiant, in the color Vajauris. And blend away. La neta es que me cuesta mucho trabajo ponerme la base después de los ojos. O sea, como que siento que quiero ir con el sponge así de que ¡guau! Y como que pues no puedo porque ya me pinté los ojos. O sea, no. Como que no me encanta la técnica, pero bueno, vamos a seguir tratando. Hold on, I'm going to go with my concealer, my Born This Way, in nude, my multi-use sculpting concealer. Con este concealer que es de Born This Way. Aquí. This goes a long way, guys. So be careful when you use it because the doe foot applicator, it's quite large. I mean, look at that. It's big. So watch out when you put on the concealer. Go from a little to a lot because it deposits a lot of product. Aquí así solamente como que defino un poquito con el concealer y agarro mi beauty sponge con el mismo corrector. Ya ven como ahí como que la línea de la sombra la limpio, lo que se te haya caído o ensuciado la limpias con el corrector y te queda súper bien. To seal my concealer, I'm going to use Airspun. Para sellar el concealer voy a usar este Airspun, que no me canso de decir que es un súper producto y es súper barato. Lo pongo aquí con mi misma esponjita. Lo bueno de cuando te pones el polvo con la esponjita que está mojada, como que no se ve tan polvoso. O sea, no sé si me explico, pero no se ve como una plasta de crema que le pusiste arriba polvo. O sea, al ponerlo en la piel como que se absorbe mucho más bonito. And for the rest of the face, I just go like this. Esto es para el resto de la cara. Agarro una brocha fluffy. Get this super fluffy brush. This is from Aesthetics P12. And I just everything. Before I finish my eyes, antes de que me terminen los ojos, me voy a broncear la cara y poner chapitas para que el look se vea un poquito más completo. I'm just going to bronze up my face before we do anything else. And I'm going to use my Hoola Bronzer by Benefit. The mini one. The travel size one. And in a crown angled, not angled, but
I don't know, brush. And I'm just going to bronze my face and kind of like contour at the same time. Now I'm going to go into my blush. Voy para las chapitas. ¿Dónde están? Aquí están. I'm going to use this Note Desert Rose, which also came into my Boxycharm. It's super pigmented. Be careful. Okay, before we finish up with highlighter, which I will use the Colourpop and Kathleen Lights highlighter in Fire. This is super chic, super chic. I'm gonna go on to the eyes. Me voy a ir a los ojos antes de terminar la cara. Me voy a ir a The Aquarius. Me voy a ir a Acuario con una brochita así súper plana, súper flat. Y directo aquí como que le estampo abajo del ojo. Ahorita la difuminamos, tranquilos. We'll blend it out right now, don't you worry. Agarro otra brocha pequeña, pero no tan pequeña. I'm going to use another flat brush, but a little bit thicker. And go into the Pisces. Uy, what a color. Voy aquí a este color que es de Pisces. Pisces. Y voy a difuminar un poquito ese azul. Con mucho cuidado para no manchar toda la cara. O sea, si ven la diferencia, can you guys tell the difference between that kind of like harsh line with the blue and then kind of like top it off with a little bit of the Pisces and going and blend it out a little bit? Such a pretty combination. La combinación quedó fenomenal. I'm going back in to Gemini and just kind of like redo the inner corner. I'm going into the highlighter now. Voy hacia el iluminador, que es este color bellísimo. Y se siente como crema. It just feels like a cream, but it applies as powder. I mean, if you know Colourpop, you guys know exactly what I'm talking about. Me lo aplico con el dedo, así como que, otra vez como que estampándolo, para no deshacer todo lo que ya hicimos. Look at that glow. ¿Les gusta? Ay, a mí sí. Okay guys, so I just put mascara on after putting that beautiful highlighter. Solamente me puse rímel y me voy a poner en los labios este Be Legendary Liquid Pigment de Smashbox, que también vino en mi Boxycharm. Es un rosita muy tenue que va con todo. It's a very light pink. Sorry. Y ahí está. That's the look, guys. Espero que les haya gustado. I hope you guys like it. As always, using Kathleen Lights, Zodiac Palette, and of course, Fire super chic highlighter. It's really cool. I mean, the eyes. Let me zoom you guys in real quick on the eyes. Sorry, my hand is in the way. So I just think it's super cute. I mean, the color selection is awesome. You can create a lot looks with this palette. Like always, go check it out. Also, go check out Boxycharm because I use some of the products from August. We're in September, but still, this is Boxycharm from August. And that's it. Please don't forget to check out my other video where I reviewed, well, not reviewed, but I did a look with the Lemonade palette by Dominic Cosmetics, Kristen Dominic. And I hope you guys enjoyed this look. I hope to see you on my next video. Mwah. Besitos, kisses. Kisses. Mwah. Bye. Gracias.